Hello everyone, how are you؟ أهلا وسهلا فيكم يا صف الثامن على قناتي الإنجليزية مع دعد. أرجو متابعتي خطوة خطوة حتى تتمكنوا من حل التمارين بشكل صحيح. لا أحد يسألني عن الحل. أرجو إخبار أصدقائكم بهذه القناة. حبوا بعضكم البعض، ساهموا بتعليم طفل. لا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. معكم أنا دعد ديبو. Let's begin. Unit 8 Messages. How the Internet works. The Internet is really simple to use, but there is a lot of complex technology behind the World Wide Web. Computers are linked together in a giant network so they can share information. Information is exchanged between all the computers in a network. It doesn't matter where they are in the world. There are two types of computer on the internet: servers and clients. Servers are like assistants, and clients are like customers. Information is stored and distributed by the servers. They are very powerful computers. Your home or school computer is a client, and it can get information from the internet. Computers are linked together by telephone systems. Information is changed into telephone signals and sent quickly from one computer to another through the servers. Networks in different countries are linked by satellites and large undersea cables. سوف أعيد مع الترجمة. How the internet works. كيف يعمل الإنترنت. The internet is really simple to use. الإنترنت سهل الاستخدام, but there is a lot of complex technology behind the World Wide Web. لكن هناك تكنولوجيا معقدة خلف هذه الشبكة العنكبوتية. Computers are linked together. الحواسيب متصلة ببعضها البعض in a giant network, بشبكة عملاقة, so they can share information, وبهكذا يستطيعون مشاركة المعلومات. Information is exchanged between all the computers. المعلومات يتم تبادلها بين كل الحواسيب in a network, في الشبكة. It doesn't matter where they are in the world. ليس مهما أين هي في العالم. There are two types of computer on the internet. هناك نوعين من الحواسيب على الانترنت: servers and client. هناك الخوادم والعملاء أو الزبائن. Servers are the like assistants. الخوادم مثل المساعدون أو المساعدين. And clients are like customers. والعملاء مثل الزبائن. Information is stored and distributed by the servers. المعلومات تخزن وتوزع من قبل الخوادم. There are very powerful computers. هناك حواسيب قوية. Your home or school computer is a client. حواسيب المدرسة وبيتك أو مدرستك is a client. هي عبارة عن عملاء أو زبائن. and it can get information from the internet. وبإمكانها أن تحصل على المعلومات من الإنترنت. computers are linked together. الحواسيب متصلة سوية by telephone systems, من خلال أنظمة التليفون. information is changed into telephone. المعلومات تتغير إلى إشارات هاتف and sent quickly, وترسل بسرعة from one computer to another, من حاسوب إلى آخر through the servers, عبر الخوادم. networks in different countries. الشبكات الإنترنت في الدول المختلفة are linked by satellites, متصلة بالأقمار الصناعية and large undersea cables, وكابلات كبيرة تحت البحر. Exercise 1. Match the verbs with their definitions. صل الأفعال بتعاريفها. لدينا link يصل أو يربط, exchange يتبادل, store يخزن, distribute ينشر, pass يمرر. لدينا التعاريف. 1. Give something and receive something else. تعطي شيئا ما وتستقبل شيء ما آخر. 2. Share something out. مشاركة شيء ما. 3. Make a connection. صناعة اتصال. 4. Move and send. تحريك أو إرسال. 5. Put things away and keep them safe. الاحتفاظ بأشياء وجعلها آمنة.
Exercise 3. Read the article below. Decide if the sentences are true or false. اقرأ المقالة في الأسفل وقرر فيما إذا كانت هذه الجمل صحيحة أم خاطئة. 1. We can share information with people all over the world using the internet. بإمكاننا مشاركة المعلومات مع كل الناس في كل أنحاء العالم باستخدام الإنترنت. طبعا معلومة صحيحة تي. 2. We have servers in our homes so we can serve the internet. نحن لدينا خوادم في منازلنا ولهذا نستطيع تصفح الإنترنت. 3. The internet uses telephone systems to send signals. الإنترنت يستخدم أنظمة الهواتف لإرسال إشارات. 4. Information exchange on the internet is very fast. تبادل المعلومات على الإنترنت سريع جدا. 5. Your computer sends an email directly to another computer by phoning it. حاسوبك يرسل رسالة إلكترونية مباشرة إلى حاسوب آخر بالاتصال به. How an email is sent. 1. Dima lives in Canada. She writes an email to her friend Fadia in Syria. 2. She presses send. 3. Her message is sent by her computer to a server in Canada. 4. It's then passed along bigger and faster communication channels via satellite. 5. Within seconds it arrives at a server in Syria. 6. Dima's message is then sent to Fadia's electronic post box. 7. Fadia opens her inbox and reads Dima's email. سوف أعيد مع ترجمة. How an email is sent. كيف ترسل الرسالة الإلكترونية. 1. Dima lives in Canada. تعيش ديما في كندا. She writes an email to her friend Fadia in Syria. هي تكتب رسالة إلكترونية إلى صديقتها فادية في سوريا. 2. She presses send. هي تضغط على كلمة send إرسال يعني تضغط على إرسال. 3. Her message is sent by her computer to a server in Canada. رسالتها ترسل بواسطة حاسوبها إلى خادم في كندا. 4. It's then passed along bigger and faster communication channels. ثم تمرر إلى قنوات تواصل سريعة أو أسرع وأكبر عن طريق الساتلايت via satellite. 5. Within seconds it arrives at a server in Syria. وخلال ثوان تصل إلى خادم في سوريا. 6. Dima's message is then sent to Fadia's electronic post box. رسالة ديما ترسل إلى صندوق البريد الإلكتروني لفاديا. 7. Fadia opens her inbox. فاديا تفتح صندوق الوالد and read ديما's email وتقرأ رسالة ديما الإلكترونية. Exercise 6. Copy and complete the summary of how the internet works. Use the passive form of the verbs in brackets. هون في أنا بدي أعمل إكمال ونسخ لملخص يعني عملوا ملخص للنص يلي هو how the internet works. هذا ملخص له. هون بدنا نستخدم المبني للمجهول. إذا انتبهتوا ترسل تكتب يتم تبادل. إذا أنا في عندي هون مبني للمجهول. مبني للمجهول جملته الجملة تبعه تتألف من المفعول به بعدين فعل الكون بعدين تصريف ثالث للفعل اللي عاطيني إياه بين قوسين بعدين تتمة الجملة. هلا فيكم ترجعوا على النص وفيكم تحلوه قبل ما ترجعوا على النص اللي موجود بالصفحة 54. أنا بنصحكم إنه أنتم تحلوه يعني حط الفعل الكون المناسب للمفعول به وحط الفعل اللي موجود بين قوسين حطه بالتصريف الثالث بيطلع معك مبني للمجهول بشكل صحيح. بالنسبة للمعلومات أنا هدول كلهم أنا مترجمتهم يعني ما بدهم أي شيء. Getting your message across. Today we send emails. Our ancestors used other methods. Fires. Many cultures have used fire to send messages, especially Native Americans. Fires were lit in high places to say things like yes, no, or danger. When the Greeks captured the city of Troy in 1200 BC, they lit bonfires to send the news. Messenger. 1500 years ago, there is the Great, the king of Persia, used messengers. Horse riders carried messages. New men and horses were used each day. A document took 10 days to travel 3,200 kilometers. In Baghdad in the 11th century, they started to use birds to carry messages. Flags. Flags were used by the Greeks 2,400 years ago. In the 18th century, the French Navy gave 1,000 common messages different numbers. The message number was communicated to another ship using flags. Electric
telegraph. The telegraph was introduced in the 1850s. It used electricity to send messages. The code of dots and dashes was named after Samuel Morse, 1791-1872, and could send 30 words a minute. Post. The first postal service was in China in 900 BC. It was used by government. In 1837, a one-price post was started in England. It was a great success and many other countries copied. Telephone. In 1876, the first telephones were used. People in different places could speak to each other for the first time. The telephone was invented by two people, an Italian, Anthony Meucci, and a Scots American, Alexander Graham Bell. Today, mobile phones have changed the way the phone is used. Internet. Nowadays, millions of computers are connected globally by the Internet. The World Wide Web was invented by Tim Berners-Lee in the early 1990s. سوف أعيد مع الترجمة. Getting your message across. إيصال رسالتك. Today we send emails. اليوم نحن نرسل رسائل إلكترونية. Our ancestors used other methods. أسلافنا استخدموا طرق أخرى. Fires. النار. Many cultures have used fire to send messages. كثير من الحضارات استخدمت النار لإرسال الرسائل, especially Native Americans, وخصوصا السكان الأصليين لأمريكا. Fires were lit in high places. أشعلت النيران في الأماكن العالية to say things, لتقول أشياء مثل نعم, لا أو خطر. When the Greeks captured the city, عندما الإغريق captured استولوا على مدينة تروي طروادة in 1200 BC, في عام 1200 قبل الميلاد. they lit bonfires, أشعلوا مشاعل to send the news, لإرسال الأخبار. messengers. الرسل. 2500 years ago, من 2500 سنة, داريوس الكبير, the great, داريوس the great يعني داريوس الكبير, the king of Persia, وهو ملك بلاد فارس, used messengers, استخدم الرسل. horse riders carried الفرسان حملت الرسائل. new men and horses, أحصنة ورجال جدد, were used each day, يستخدمون كل يوم. a document took 10 days to travel. المخطوطة تأخذ 10 أيام لتسافر 3200 كيلومتر, 3200 كيلومتر. in بغداد in the 11th century, في بغداد بالقرن ال11 they started to use, بدأوا باستخدام birds الطيور to carry messages, لحمل الرسائل. flags. الأعلام. flags were used by the Greeks 2400 years ago. الأعلام استخدمت من قبل الإغريق أو اليونان يعني من 2400 سنة. in the 18th century, في القرن الثامن عشر, the French Navy, القوات البحرية الفرنسية, gave 1000 common messages, أعطت 1000 رسالة شائعة, different numbers, أرقام مختلفة. the message number, الرقم الرسالة, was communicated to another ship, تم إيصاله إلى سفينة أخرى using flags, مستخدمين الأعلام. electric telegraph. تلغراف الكهربائي. the telegraph was introduced in the 1850s. التلغراف تم تقديمه في الخمسينيات من القرن التاسع عشر. it used electricity to send messages. استخدمت الكهرباء لإرسال الرسائل. the code of dots and dashes, الرموز من نقاط وشرطات, was named after سمائيل مورس, استخدمت من قبل سمائيل مورس في العام بين الأعوام 1791 و 1872. and could send 30 words a minute, وبإمكانها إرسال 30 كلمة في الدقيقة. بوست. البريد. the first postal service, الخدمة البريدية الأولى, was in China, كانت في الصين في العام 900 قبل الميلاد. it was used by the government, استخدمت من قبل الحكومة. in 1837, في العام 1837, one price, ثمن واحد, post was started in England, بريد مدفوع الثمن
بدأ بإنجلترا. It was a great success. كان نجاحا عظيما. And many other countries copied. والعديد من الدول نسخته، يعني قامت بنسخه. التليفون in 1876 في العام 1876 the first telephones were used. استخدمت الهواتف للمرة الأولى. People in different places could speak to each other. استطاع الناس التحدث إلى بعضهم البعض for the first time للمرة الأولى. The telephone was invented by two people. اخترع الهاتف من قبل شخصين. an Italian الإيطالي أنتوني ميوتشي and a Scots American والأمريكي الاسكتلندي ألكسندر جراهام بيل. Today mobile phones اليوم الهواتف المحمولة have changed the way the phone is used. غيرت طريقة التواصل المستخدمة. Internet nowadays الإنترنت في هذه الأيام millions of computers are connected globally. الملايين من الحواسيب متصلة عالميا by the internet بالإنترنت أو بواسطة الإنترنت. The World Wide Web الشبكة العنكبوتية was invented by Tim Berners-Lee. تم اختراعها من قبل تيم بيرنرز-لي in the early في أوائل التسعينيات من القرن العشرين. Exercise 5. Complete the text with verbs in the past passive. أكمل النص بالأفعال المبني للمجهول. الماضي المبني للمجهول. الماضي المبني للمجهول يعني مفعول به، فعل يكون بالماض، فعل بالتصريف الثالث وتتمة الجملة. The compact disc القرص المدمج. The first CD players مشغلات الأقراص المرنة، وأنا عندي إياها هون، انتبهوا عندي إياها جمع فاستخدمت لها where لأنه أنا عندي ماضي، بدي ماضي مبني للمجهول. where مع الفعل produced بالتصريف الثالث، هون أنا عندي إياه للفعل نظامي. by the Japanese manufacturer Sony in 1982. طبعا تم تصنيع أو إنتاج هاي مشغلات الأقراص المرنة من شركة المصنعة اليابانية سوني بالعام 1982. but the public weren't impressed لكن الشعب ما تأثر فيهم. then a small portable CD player لكن مشغل سي دي محمول. طبعا هون أنا عندي الفعل manufacturer، وانتبهوا أنا عندي إياه للبلاير هون عندي إياه مفرد، فلازم تكون was manufactured in 1984. أنا المانفكتشر هون عن الفعل manufacture أنا نظامي بضيف له بس إيدي. طبعا بالعام 1984 هن عملوا واحد محمول أنديس، وهذا تم بيعه in huge numbers بأعداد هائلة. هون بس انه انتم زيس انتبهوا للمفرد، فبدي اخذ was وسيل بدي اخذ منه التصريف الثالث، وعندي اياه انا لسيل هون فعل شاذ. at the same time في نفس الوقت many music CDs الكثير من السيديات الموسيقية، انتبهوا عندي اياها بالجمع كمان، بدي استخدم وير مع التصريف الثالث من مانش. انطلقت more than 10,000 different musical recordings. أكثر من 10,000 تسجيلات من التسجيلات الموسيقية المختلفة هون تم تصنيعها. هون كمان recordings جمع بدوير. والتصريف الثالث من make within the first year بنفس السنة. the length of the CD 75 minutes. طبعا طول السي دي كان 75 دقيقة. طبعا هون بدي انا اختار بعد فعل كون بالماض مع التصريف الثالث لا تشوز باي سونيز تشيرمان. تم اختيارها من رئيس شركة سوني نوروغو. هي فراغ ترين تو ميوزك، ودي استخدم الفعل ترين أنا. قام بتدريب على الموسيقى ومعرفة the most pieces of music were less. طبعا هو عمل تدريبات لحتى يعرف أي قطع موسيقية كانت أقل من 75 دقيقة بالطول. This length of music needed a 12 centimeter diameter. طبعا هذا الطول من الموسيقى بحاجة لقرص بقطر 12 سنتيمتر. طبعا the CD was born وتم ولادة هذا السي دي. اوكي. brain power control center. The brain is the most complicated part of the body. It takes up 2% of our body weight but uses 20% of our energy supply. It receives information and sends out messages to control our behavior and movements. It allows us to use, learn, and remember. The brain floats in liquid and the hard skull protects it. The adult brain weighs around 1.4 kilograms, but a 6-year-old's brain is already adult-sized.
Messengers. There are billions of cells inside the brain. There are two main types. Nerve cells. There are about 100 billion nerve cells in the brain. They are responsible for everything we do by sending electrical and chemical signals. These signals can travel as fast as 90 meters a second. Supporting cells. These cells protect the nerve cells and keep the brain healthy. Parts of the brain. Your brain is divided into three main parts. The smallest part controls breathing and digestion. The middle part controls movement. The biggest part controls intelligence, the sense, and memory. Different sections of this part are responsible for different things. These include smell, sight, touch, music, and language. Scientists study brains while people are doing activities such as talking. They can see which part of the brain is used. Left and right. The brain is also divided into two halves. The left side controls the right side of the body. In most people, this side is used for creative activities. The right side controls the left side of the body. In most people, this side is used for logical activities such as math. سوف أعيد مع الترجمة. brain power قوة الدماغ. control center مركز التحكم. the brain is the most complicated part of the body. طبعا الدماغ هو الجزء الأكثر تعقيدا في الجسد. it takes 2% يأخذ حوالي 2% of our body weight من وزن جسدنا but uses 20% of our energy supply لكن يستخدم 20% من إمدادات الطاقة. it receives information and sends out messages. يستقبل المعلومات ويرسل الرسائل to control our behavior and movements للتحكم بتصرفاتنا وحركاتنا. it allows us to think. يسمح لنا بالتفكير learn التعلم and remember والتذكر. The brain floats in liquid. يطوف الدماغ في سائل and the hard skull والجمجمة الصلبة protects it تحميه. The adult brain الدماغ البالغ weighs around 1.4 كيلوغرام. يصل حوالي وزنه ل 1.4 كيلوغرام. But a 6-year-old's brain is already adult sized. لكن دماغ لعمر 6 سنوات هو دماغ بالغ مسبقا يعني. messengers الرسل. there are billions of cells inside the brain. هناك البلايين من الخلايا ضمن الدماغ. there are two main types. هناك نوعين. لدينا nerve cells الخلايا nerve cells الخلايا العصبية. about 100 billion nerve cells. هناك حوالي 100 مليون خلية عصبية in the brain في الدماغ. there are responsible for everything. وهي مسؤولة عن كل شيء we do نفعله by sending electrical and chemical signals بإرسال رسائل كيميائية وإلكترونية يعني كهربائية. These signals can travel as fast as 90 meters a second. هذه الإشارات يمكن أن تسافر بسرعة 90 متر بالثانية. Supporting cells الخلايا الداعمة. These cells protect the nerve cells. هذه الخلايا تحمي الخلايا العصبية and keep the brain healthy وتبقي على الدماغ بصحة جيدة. Parts of the brain أجزاء من الدماغ. Your brain is divided into three main parts. الدماغ مقسم إلى 3 أقسام رئيسية. The smallest part controls breathing and digestion. وهذا القسم الصغير منه يتحكم بالتنفس والهضم. The middle part controls movement. الجزء الأوسط يتحكم بالحركة. The biggest part controls intelligence, the sense and memory. القسم الأكبر يتحكم بالذكاء الإحساس والذاكرة. Different sections أقسام مختلفة of this part من هذا الجزء are responsible for different things. مسؤولة عن أشياء مختلفة. This include smell بما فيها smell الشم, sight البصر, touch اللمس, music and language اللغة والموسيقى. Scientists study brains. درس العلماء الدماغ while people are doing activities بينما يقومون بالنشاطات such as talking كالحديث أو كالتكلم. They can see which part of the brain is used. واستطاعوا أن يروا أي جزء من الدماغ يستخدمون يعني عند الكلام أي جزء من الدماغ يستخدمون. Left and right اليسار واليمين. The brain is also divided into two halves. لدينا أيضا الدماغ يتألف من قسمين نصفين طبعا. The left
side القسم الأيسر controls the right side of the body يتحكم بالجانب الأيمن من الجسد. In most people this side is used for creative activities. عند كثير من الناس هذا الجزء يستخدم للنشاطات الإبداعية. The right side controls the left side. الجزء الأيمن من الدماغ يتحكم بالجزء الأيسر من الجسد. In most people this side is used for logical activities. يستخدم هذا الجزء عند بعض الناس طبعا يستخدم للنشاطات المنطقية مثل الرياضيات. Exercise 2. Read the article on page 58. Answer the questions. اقرأ المقالة بصفحة 58 وأجب عن الأسئلة. 1. What do nerve cells do? ماذا تفعل الخلايا العصبية؟ 2. What does the biggest part of your brain control? الجزء الأكبر من الدماغ ماذا يتحكم؟ أو بماذا يتحكم الجزء الأكبر من دماغك؟ 3. What part of the brain controls breathing? أي جزء من الدماغ يتحكم بالتنفس؟ 4. What part of the brain controls movement? أي جزء من الدماغ يتحكم بالحركة؟ 5. What's the difference between the left and the right side of the brain? ما الاختلاف بين الجزء الأيمن والأيسر للدماغ؟